E aí pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Thanatos e esse é o meu domínio. No vídeo de hoje vamos continuar a saga, a história da Saga de HONRA, continuando no meio da HONRA, onde eu parei no último vídeo. Então vamos lá. Depois de escalar um elevador lá, você finalmente chega na cena da ponte, onde a Oráculo é raptada por um Oracle! Kratos! Praise Athena, you've arrived! No! Kratos! Kratos, find me! You must find me! Athens depends on it! Bom, normalmente a gente sobe o templo e continua lá. E vai até ela ser raptada continuar sendo raptada pelas harpias. O seguinte é, no livro acontece de uma maneira um pouquinho diferente. No livro você conversa com o oráculo primeiro, aí quando ela vai te revelar o segredo para matar um deus, o templo é atacado, aí as harpias vêm e levam ela. Aí depois vai acontecer aquela cena dela caindo. Mas vamos seguir a rota original do jogo. Kratos! Kratos! Help me! Depois de uma batalha curta, Kratos vai entrar no templo e acaba se deparando com o que era até de 2009, 2010 o maior mistério da franquia God of War, que é o Coveiro. E agora todo mundo já sabe que ele é o Zeus mesmo, então... Good, my boy, good. Athena has chosen wisely. I knew it was so. Who are you? So, you have the blades, the skin as pale as the moon. You are the one indeed. Perhaps Athens will survive at that. But be careful. Don't want you dying before I'm done with this grave. A grave? In the middle of a battle? Who will occupy it, old man? You will, my son. Oh, I've got a lot of digging to do indeed. All will be revealed in good time. And when all appears to be lost, Kratos, I will be there to help. Após passar pelo templo e lutar contra alguns inimigos, Kratos finalmente chega à parte interior do templo, numa espécie de jardim, onde ele acaba encontrando a Oráculo pendurada. Kratos! Help me! Help! Kratos! Hurry! Kratos! I'm slipping! You must get here quickly! I can help you! We can save Athens! But you must hurry! Então você finalmente salva ela e ela resolve xeretar a cabeça do Kratos. Mesmo sabendo que a Athena havia dito que ele ia chegar. And with that act, Kratos set in motion the events that would lead to his downfall. Kratos, as Athena herself has foretold. But you are late, perhaps too late to save Athens. Or is it Athens you have come to save? No! I can't! We must not stop! And when the Oracle looked into his soul, she saw a beast as well as a man. Once a captain in the Spartan army, Kratos had begun his command with only 50 soldiers. But soon his numbers grew to the thousands. His tactics were brutal, but effective. Drunk with power, he was feared by all, except one. His wife was the only one to brave his fury. How much is enough, Kratos? When will it end? When the glory of Sparta is known throughout the world.
The glory of Sparta. You did this for yourself. His desire for conquest knew no bounds, but that which he desired would ultimately consume him. By the gods, why would Athena send one such as you? Stay out of my head! Choose your enemies wisely, Kratos. Your brute strength alone will not be enough to destroy Ares. Only one item in the world will allow you to defeat a god. Pandora's box, which lies far beyond the walls of Athens, hidden by the gods across the desert to the east. But be warned, Kratos. Many have gone in search of Pandora's box. None have returned. E ainda tem coragem de dizer que a Alessandra, a primeira esposa do Kratos, é feia. Mano, ela não é feia, ela é bonita pra caramba pela descrição do livro, velho. Tipo, ela só tem essa aparência estranha por causa dos gráficos do PS2. Bota ela pro PS5 pra você ver se ela não dá uma humilhada na Fei e na Freya. Seguindo sua jornada, Kratos acaba encontrando uma estátua de Atena que lhe informa sobre a caixa de Pandora e tudo. Aí então ele começa sua jornada pelo deserto das almas perdidas, numa tempestade de areia infernal, na fase mais chata do jogo, dizendo que encontrando as sereias. Bom, no livro a busca é praticamente a mesma coisa, só adiciona muito mais detalhes. Tipo, o Kratos é enfeitiçado por elas. E, tipo, ele fala que quando ele ouve a voz delas, elas se tornam damas magnificamente belas, extremamente belas. Não aqueles monstros deformados. Ele disse que ele contou até de uma história passada dele, quando ele era só um capitão espartano, de que uma sereia estava no campo de batalha e ela até chegou a explodir a cabeça dos homens com as rajadas sônicas delas. Então o Kratos, durante o encantamento, ele teve um impulso, alguma coisa que tirou ele de lá, que ele pegou e cortou os pulmões da criatura. Enquanto eles estavam inundando de sangue, ele aproveitou e matou elas, assim liberando as almas para abrir a porta. Depois de uns desafios nesse mini templo, ele vai chegar numa primeira trombeta, vai soprar e vai abrir a tempestade de areia no meio, que vai dar caminho a uma outra trombeta. E chegando nessa trombeta, ela vai ser tirada do lugar e ele vai ter que enfrentar mais 3 Sirens, que eram para estar no oceano e não no deserto, mas depois de derrotar Sirens, finalmente uma das melhores cenas do God of War. Kronos, the last of the mighty Titans, emerged from the desert sands. On his back, Pandora's temple awaited, massive and patient, ready to challenge all who went in search of its guarded treasure. For 3 days, Kratos climbed the sheer walls of the mountain. He knew he would either recover Pandora's box or perish inside the cursed temple, never to return to the world of man.
Vamos lá começar com detalhes. Que é, primeiro, o Kratos só demorou 3 dias para subir o templo, porque ele parava para dormir quando achava alguma brecha muito grande para ele poder encaixar o corpo. Aí ele ficava lá dormindo. Se não, ele teria subido bem mais rápido. Agora vamos falar do Templo de Pandora. Depois da titanomaquia, o Zeus capturou o Cronos e acorrentou o Templo de Pandora nas costas dele, que estava sendo construído pelo Patos Verdes III, que era um grande arquiteto. Só que durante a construção desse templo, o Patos Verdes III enlouqueceu, porque os filhos dele morreram. Aí ele teve uma briga, acabou matando a esposa. Em seguida, o velho se matou. Isso fez com que os desafios do templo ficassem extremamente difíceis de se passar e chegasse ao ponto que fosse ridículo. Tanto que os desafios nem estavam completos. O Patos nem chegou a terminar o templo completamente ainda. Aí, para a origem do Templo de Pandora, é mais ou menos o seguinte: Hefesto criou a caixa de Pandora e, como ele não queria que os Zeus tirasse a Pandora dele, ele sugeriu a criação de um templo cheio de armadilhas e colocar ele nas costas do Cronos, que é um lugar extremamente seguro, ninguém ia conseguir chegar nela. Aí então o Zeus aceitou a proposta e botou o Cronos para andar no deserto das almas perdidas por toda a eternidade, até que a areia corroesse sua carne e sobrasse apenas ossos. O que nunca ia acontecer. So, you think you can conquer the Temple of the Gods, do you? It's never been done, you know. Sooner or later, the Harpies will bring what's left of you back for me to burn. The gods hid Pandora's box in here, so no mortal would ever claim its power. And yet, year after year, I open the gate for more and more soldiers and place more and more bodies on these pyres. If I were you, I'd leave now. But I can see you are determined. Very well. May the gods grant you strength to conquer the perils that lay before you. Good luck, Spartan. Bom, esse cara é o primeiro idiota que viu um templo cheio de armadilhas nas costas de um fodendo titã e disse: vou entrar. Aí os deuses foram lá e amaldiçoaram ele quando ele morreu a ser imortal e ver cremando os corpos dos próximos otários que tentassem. Bom, mas mais ou menos isso. No livro, ele é um pouco mais gente boa e ele dá até comida e uma armadura pro Kratos. Aí não explica corretamente como ele sabe que o Kratos é espartano, ou muito menos como o Kratos sabe quem é. O tal teria dizer que ou algum dos viajantes que tentou entrar no templo conhecia a lenda do Kratos, porque não faz o menor sentido o cara saber quem o Kratos é, porque se ele for o primeiro, ele tem que estar ali bem antes do Kratos nascer. Então, vamos continuar. Então, nessa parte, o livro intercala, mostra o que acontece com os deuses, enquanto mostra paralelamente a aventura do Kratos com o monte no templo. O Kratos vai andando pelo templo, só que Atena vê que não está sendo suficiente e resolve tentar. Ela vai falar com Ártemis, a deusa da caça e da lua. Sei lá, mano, tem tanta deusa da lua na mitologia grega que eu até perco a cabeça. Então, é o seguinte: a Ártemis, ela consegue convencer a Atena consegue convencer a Ártemis com um pedido dizendo que os soldados caçam para comer, só que os mortos e os diários só estão destruindo as florestas delas. Aí a Artemis, quase violada de um deus não poder atacar o outro atirando uma flecha nos olhos do Ares, ela aceita. Aí ela vai lá e entrega a lâmina do Titã pra ele.
Só que aí é que tá, o Ares é tão esperto quanto a Athena nesse jogo, porque tipo, ele, do jeito que a Athena convenceu o Poseidon a ajudar, ele convenceu ao Poseidon parar de ajudar e ele fez um acordo para os mortos-vivos dele não matarem os animais da Ártemis, assim eles podiam passar normalmente pela floresta. De resto, é basicamente isso. Aí a Artemis dá pra ela a lâmina de Artemis que ela usou pra matar um titã na Grande Guerra. Só que, tipo, essa lâmina é uma ótima lâmina, tanto na gameplay quanto na lore. Porque, tipo, mano, ela enverga quando entra na pele do inimigo. Ela se modifica, é muito da hora. Artemis. Kratos, the gods demand more of you. You have learned to use the blades of chaos well, but they alone will not carry you to the end of your task. I offer you the very blade I used to slay a titan. Take this gift and use it to complete your quest. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. Go with the gods, Kratos. Go forth in the name of Olympus. Bom, depois de receber a lâmina, o Kratos atravessa os desafios e enfrentando o Megatauro, que é um minotauro zumbi dentro de uma armadura. Muito legal, ele tem a melhor entrada de chefe da franquia. Depois disso, o Kratos recebe a magia Exército de Hades. No livro não conta exatamente como a Athena convenceu o Hades a ajudar. Não sei se foi a Athena ou foi o Zeus, porque o Zeus pauzinhos por trás do cenário. E como não mostrava muito dos Zeus, então provavelmente foi ele que convenceu o Hades a dar essa magia pro Kratos. Então, seguindo em frente, o Kratos finalmente pega a caixa depois de ter entregado um plano para uma das harpias do Hades. Quando ele tá saindo do templo, acontece essa... After 1,000 years, Pandora's box was at last freed of its confines. Kratos had found the means to destroy the god of war. Far away in Athens, Ares knew Kratos had succeeded in his quest. So, little Spartan, you've recovered Zeus's precious box, but you will not live long enough to see it opened. I will see to that. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades for all eternity. As the life began to leave Kratos, his thoughts returned to that fateful night. Even in death, the memories, the visions would not fade. For how could he forget spilling the blood of his own family? A cruel trick orchestrated by the god of war. My wife, my child, how? They were left in Sparta. You are becoming all I'd hoped you'd be, Kratos. Now, with your wife and child dead, nothing will hold you back. You'll become even stronger. You will become death itself. But as the flames consumed the temple, Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life. The same god who had now taken everything from him. Ares! From this night forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin, never to be removed. And with that curse,
All would know him for the beast he had become. His skin white with the ash of his dead family. The ghost of Sparta had been born. In the end, in death, he had failed. As the minions of Ares claimed Pandora's box, Kratos' life faded, and his cursed soul was cast into the fires of Hades. And Kratos fell into the underworld, the river Styx beckoning below, the currents strong enough to carry even the strongest mortal to his eternal resting place. But Kratos had no intention of resting yet. He intended to live, to return to Earth and complete his quest. Let go, fool! You won't drag me down to that cursed river! There is a task left for me above. I will see it completed. You again? Cara, da próxima vez não fuja no meio de uma negociação. Bom, Kratos então escapa do submundo e acaba encontrando com um Zeus disfarçado de coveiro na frente. Então ele aproveita e vai pelo templo, encontrando vários monstros, até que ele encontra o oráculo. No livro é escrito que ela está aberta ao meio, com sangue para todo lado. Ela, com os últimos suspiros, fala com o Kratos. Aí ele vai e encontra com Ares nessa magnífica... Kratos had traversed the desert of lost souls, bested the deadly traps of Pandora's temple, and escaped Hades itself. There was but one task left. Zeus! Do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena, but her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine! Would you have me use it against Olympus itself? Kratos, returned even from the underworld. Is this the best you can do, father? You send a broken mortal to defeat me, the god of war? After thousands of years, Pandora's box was finally opened. The power of the gods unleashed. You are still just a mortal. Every bit as weak as the day you begged me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. Your final lesson is at hand. Eu sei que eu só devia falar disso lá pro God of War 3, mas vamos falar uma coisa. Quando a Athena pediu pro Kratos abrir a caixa de Pandora, ela esperava que o Kratos usasse males como poder para derrotar o Ares, e a esperança ia ficar no fundo da caixa fácil para ela pegar. Aí, por isso ela manipulou o Kratos no God of War 3, porque ela achava que a esperança estava dentro da caixa. Não que os males tinham saído para os deuses, ao invés de possuir o Kratos, e quem ficou no Kratos foi a esperança. É tipo uma coisa assim. Bom, agora, seguindo, o Kratos e o Ares iniciam uma batalha feroz. Quando o Ares percebe que tá perdendo, ele puxa o Kratos para uma dimensão de bolso e o força a viver a noite do assassinato da sua família. Flesh that burns, bones that break. But to break a man's spirit is to truly destroy him. Do you
recognize this place, Spartan? The location of your greatest failure? Perhaps there is a chance you can undo the deeds of the past. The nightmares that had haunted Kratos for the past 10 years had now taken form and substance. His past stood before him. Kratos! What's happening? Where are we? By the gods, can this be real? There is nothing you can put in my way to stop me! I will save my family! Então Kratos luta ferozmente para proteger sua família, mas quando ele consegue, Ares caneia de novo. Kratos! Please, take us home! Do you see, God of War? You took them once, but you'll never have them again! You cannot save them, Kratos. You gave them up in your quest for ultimate power. There is a price to pay for everything you gain. Not that price. I didn't want them to die. No price is too high for what I offered. And you rejected me. A god! Now, you will have no power, no magic. All that is left for you is death! Oh, not again. You should have joined me, Kratos! You should have been stronger! By the gods. The battle was not over. The gods, it seemed, had a final gift for Kratos. I still have allies in Olympus, Ares. Now, you will see how strong I am. Kratos então sai da dimensão e em estado de tristeza acaba encontrando a lâmina dos deuses. Que essa lâmina aí foi o último presente do Olimpo para o Kratos matar o Ares. Com um pouco de esforço, o Kratos consegue derrotar ele. E então vai falar com os deuses. Remember, Kratos, it was I who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night, I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Kratos had done the impossible. A mortal defeating a god. Ares was no more. The city had been saved, and would thrive again. The same could not be said for Kratos, for as he sought to rebuild his soul with the help of the gods, the truth was revealed to him. Athena, rid me of the memories that haunt me still. You have done well, Kratos. Though we mourn the death of our brother, the gods are indebted to you. We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take away your nightmares. No man, no god could ever forget the terrible deeds you have done. In the end,
Knowing the visions of his past would never leave him, Kratos made his way to the bluffs overlooking the Aegean Sea. The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. The fate of Kratos was not as it seemed. The gods had other plans. Borne aloft like a feather, Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth. You will not die this day, Kratos. The gods cannot allow one who has performed such service to perish by his own hand. Ares' tactics were brutal. His path of destruction had to be stopped. But now there is an empty throne in Olympus, and a new god of war is needed. Take these stairs, Kratos. They lead to your ultimate reward. And from that point forward, throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. E assim, finalmente, encerramos o God of War 1. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Então, no próximo sobre o God of War Betrayal e o God of War Ghost of Sparta. O God of War 2 eu vou planejar direito porque eu acho que vai ocupar umas 2 ou 3 partes, assim como essa parte aqui do God of War 1. Então, fui!